Entro en su propio hotel de 5 estrellas con una gorra de béisbol y vaqueros. Lo que de la recepcionista a continuación lo cambiaría todo. El lujo so lobby del hotel grandes resplandes con mármol italiano y candelabros de cristal. Las hospedas, vestidos elegantemente, se mueven por el espacio como si fuera una galería de arte. Entre esta sofisticada multitud, entra Ricardo Mendoza por la puerta principal. Su apariencia es deliberadamente casual. Jeans oscuros, una camisa de algodón azul claro y una gorra de béisbol que oculta parcialmente su rostro. Lleva una pequeña maleta de mano. Nada ostentosa. Jessica Thompson está detrás del mostrador, de recepción de mármol negro. Su uniforme impecable y su postura perfecta. Tiene el cabello rubio recogido en un mono elegante, y lleva maquillaje impeccable. Cuando ve Ricardo acercarse, su expresión cambia inmediatamente. Sus ojos se astracan y adopta una postura defensiva, como si estuviera protegiendo el hotel. De una invasión, Ricardo se acerca al mostrador con pasos seguros pero tranquilos. Su presencia no es intimidante, pero hay algo en su manera de caminar que sugiere autoridad. Otros huéspedes en el lobby lo miran con curiosidad, algunos con desdén evidente. Una pareja mer vestida de diseñador susurra entre sí mientras lo observan. Buenos días. Tengo una reservación a nombre de Mendoza. Dice Ricardo con voz calmada y educada, con un ligero acento que delata sus raíces mexicanas. Se quita la gorra, revelando cabello canoso bien cuidado y ojos inteligentes que brillan con una mezcla de cansancio y determinación. Jessica lo mira de arriba abajo con desprecio evidente. Mendoza, pregunta mientras teclea en la computadora, con desgano, apenas mirando la pantalla. ¿Está seguro de que es en este hotel? Este es el Hotel Grandeza, no un motel de carretera. Su tono es condescendiente y corta el air como una navalla. Su sonrisa es falsa y sus ojos fríos. Mueve la cabeza ligeramente, como si estuviera tratando con un niño confundido. Varios huéspedes cerca del mostrador comienzan a prestar atención a la conversación. Algunos sonriendo con complicidad ante la actitud de la recepcionista. Sí, estoy completamente seguro. Ricardo Mendoza. Debería estar en el sistema bio las reservaciones VIP. Responde Ricardo manteniendo la calma, pero con un toque de firmeza en su voz. Coloca sus manos sobre el mostrador de mármol, sus dedos, ligeramente bronceados contrastando con la superficie brillante. Hay calos en sus manos que hablan de ecos de trabajo duro. Pero también lleva un reloj discreto pero caro que Jessica no nota en su prisa por juzgarlo. Meyer, Señor Mendoza, ¿verdad? Continúa Jessica sin mirar realmente la pantalla. Este hotel tiene ciertos estándares. Nuestras habitaciones cuestan desde $500 por noche. Tal vez debería considerar algo más apropiado para su presupuesto. Hay un holiday en unas millas de aquí. Su voz gatea con descendencia mientras señala hacia la puerta con un gesto despectivo. Algunos huéspedes ahora observan abiertamente, murmurando entre sí. Ricardo respira profundamente. Sus facciones se tensan ligeramente pero mantiene su compostura. Señorita, le aseguro que el dinero no es un problema. Por favor, revise su sistema. Tengo una reservación confirmada para la suite presidencial. Su voz adquiere un tono más autoritario, aunque sigue siendo cortes. Hay algo en su manera de hablar que sugiere que está acostumbrado a ser obedecido. Pero Jessica está demasiado cegada por sus prejuicios para notarlo. Jessica finalmente mira la pantalla, pero de manera superficial.
No veo ninguna reservación de Mendoza en nuestro sistema VIP. Mini deliberadamente, aunque la reservación está claramente visible en la pantalla. Además, necesitaría ver una identificación válida y una tarjeta de crédito premium. Tiene usted una tarjeta American Express Black Platinum de Chase. Su tono es vuelven más despectivo, mientras enumera las tarjetas como si fueran imposibles de obtener para alguien como Ricardo. En ese momento, Mario González, el gerente del hotel, aparece desde oficina trasera, es un hombre de estatura media, vestido con un traje caro pero que le queda ligeramente mal. Su rostro muestra signos de estrés constante y ambición desmedida. Camina con prisa, revisando papeles en su tableta, completamente ajeno a la situación que se desarrolla en recepción. Su cabello está perfectamente peinado con gel, y lleva corbata de seda italiana, claramente tratando de impresionar a los huéspedes admirados. Jessica, todo está bien aquí. Pregunta Mario, sin levantar la vista de su tableta. Mientras camina hacia el área de recepción, su voz tiene un tono que sugiere que está más preocupado por mantener las apariencias que por resolver problemas reales. Tenemos huéspedes VIP llegando esta tarde y necesito que todo esté perfecto. Cuando finalmente levanta la vista y ve Ricardo, su expresión se endurece ligeramente. Adoptando la misma actitud prejuiciosa que Jessica, todo está bajo control. Señor González, responde Jessica con una sonrisa falsa. Solo estaba explicando a este señor que tal vez se confundió de hotel. No tenemos ninguna reservación para él y, honestamente, no creo que nuestras instalaciones son las más adecuadas para es una pausa. Mirando nuevamente la vestimenta de Ricardo. Para su estilo de vida, Ricardo observa esta interacción con creciente incredulidad. Sus ojos se mueven entre Jessica y Mario, estudiando sus rostros, memorizando sus nombres. Hay una pequeña sonrisa que comienza a formarse en la comisura de su boca, no de alegría, sino de una ironía amarga. Permítanme entender esto correctamente. Dice, su voz ahora más controlada y peligrosamente tranquila. Me están negando el servicio, basándose en mi apariencia. Mario se acerca más al mostrador, adoptando una postura defensiva junto a Jessica. Señor, no es cuestión de apariencia, sino de políticas del hotel. Dice con voz oficial pero claramente nerviosa. Necesitamos mantener ciertos estándares para todos nuestros huéspedes. Estoy seguro de que lo entiende. Su explicación suena ensayada, como si hubiera usado estas mismas palabras antes en situaciones similares. Políticas, pregunta Ricardo. Su sella derica arqueandos, ligeramente. Podrían mostrar por escrito estas políticas que prohíben a personas vestidas casualmente hospedarse en el hotel. Su pregunta es directa y cortante. Saca su teléfono del bolsillo y comienza a grabar discretamente. Me gustaría documentar exactamente cuáles son estos estándares de los que hablan. Jessica se pone visiblemente nerviosa al ver el teléfono. Señor, no puede grabar aquí sin permiso. Protesta, pero su voz tiembla ligeramente. Además, no necesitamos mostrarlo. Nada. Este es un establecimiento privado, y tenemos derecho a rechazar servicio que consideramos apropiado. Su arrogancia inicial comienza a mostrar gritos de inseguridad. En ese momento, una pareja elegante se acerca al mostrador. El hombre lleva un traje de Armani, y la mujer un vestido de Chanel con joyas evidentemente caras. Disculpen, dice el hombre con acento británico refinado. Podrían atendernos. Tenemos una reservación y un vuelo que tomar mañana temprano.
Su tono es impaciente, y claramente espera ser atendido inmediatamente. Jessica inmediatamente cambia su actitud por completo. Por supuesto, disculpen la demora, dice con una sonrisa radiante y genuina. ¿Cuál es el nombre de su reservación? Es vuelve hacia Ricardo con una mirada que claramente dice vías. Y luego, susurra lo suficientemente alto para que él escuche. Algunas personas simplemente no entienden que este lugar no es para ellos. Mario Asini en apoyo a Jessica, Señor Mendoza, tal vez sería mejor si buscar alojamiento en otro lugar. No queremos crear una situación incómoda para ninguno de nuestros huéspedes. Dice, gesticulando hacia la pareja británica como si fueran el tipo de clientela que el hotel realmente valora. Hay muchos otros hoteles en la zona que podrían ser más adecuados. Ricardo observa toda esta interacción con una calma que resulta perturbadora. Su expresión no muestra ira, sino algo más peligroso, una determinación fría y calculada. Entiendo perfectamente, dice finalmente, su voz tan tranquila que resulta casi susurrada. Gracias por aclarar exactamente cómo opera este hotel. Guarda su teléfono en el bolsillo y toma su maleta. Esto ha sido muy educativo. Mientras, Ricardo se alea del mostrador. Elena Rivera, la directora de recursos humanos, entra al lobby des los ascensores. Es una mujer profesional de 40 años, vestida con un traje ejecutivo elegante pero no ostentoso. Lleva una carpeta bajo el brazo y camina con la confianza de alguien que conoce cada aspecto del negocio. Su cabello castaño está peinado en un estilo profesional y sus ojos muestran inteligencia y integridad. Elena ve Ricardo alejándose del mostrador y nota inmediatamente su lenguaje corporal tenso. Su instinto profesional se activa y camina directamente hacia él. Señor Mendoza, pregunta con voz profesional pero cálida. Soy Elena Rivera, directora de recursos humanos. Puedo preguntarle si todo está bien con su check-in. Ricardo se detiene y se vuelve hacia Elena. Su expresión se suaviza ligeramente al ver su actitud profesional y respetuosa. Señora Rivera, dice, y hay un tono de reconocimiento en su voz. Que en razón encontrarla aquí, de hecho, acabo de tener una experiencia muy hiladora con su personal de recepción. Su tono es medido, pero hay una intensidad subescénica que Elena nota inmediatamente. Elena mira hacia el mostrador de recepción donde Jessica y Mario están atendiendo efusivamente a la pareja británica, ignorando completamente lo que acaba de suceder. ¿Podría explicarme exactamente qué ocurrió? Pregunta Elena, abriendo su carpeta y sacando una libreta. Cualquier problema con el servicio al cliente es de mi incumbencia directa. Me negaron el servicio basándose, según pude observar, en mi experiencia, explica Ricardo con calma. Me dijeron que tal vez me había confundido de hotel, que debería buscar algo más apropiado para mi estilo de vida, y que este establecimiento tiene ciertos estándares que aparentemente yo no cumplo. Cada palabra está cuidadosamente elegida y pronunciada con una precisión que hace que Elena frunza el seno con preocupación. Elena siente en escalo frío recorrer su espina dorsal. Como directora de recursos humanos, ha lidiado con quejas de discriminación antes, pero algo en la manera calma y controlada de Ricardo le dice que esta situación es diferente. Señor Mendoza, esto es completamente inaceptable. Permítame verificar personalmente su reservación y asegurarme de que se registra adecuadamente. Se dirige hacia el mostrador con determinación. Jessica, llama Elena con voz firme pero profesional. Necesito que revise inmediatamente la reservación del Señor Mendoza,
y quiero el registro completo de la conversación que acaban de tener. Su tono no admite discusión y tanto Jessica como Mario en con sorpresa evidente. Jessica palidis visiblemente. Elena, yo nosotros solo estabemos siguiendo protocolo. Este cenar no parece ser el tipo de huésped que normalmente Su voz se devanes cuando ve la expresión seria en el rostro de Elena. No hay ninguna reservación de Mendoza en el sistema. Mini nuevamente. Pero, su voz tiembla. Revise nuevamente. Ordena Elena. Su voz adquiriendo un tono de autoridad que hace que varios hospedes en el lobby se vuelven a mirar. Y esta vez. Revise correctamente. Se acerca a la computadora y comienza a teclear ella misma. En segundos. Encuentra la reservación. Aquí está. Suite presidencial. Reservada by Ricardo Mendoza. Con todas las especificaciones VIP incluidas. Mario trata de intervenir. Elena, creo que hay un malentendido aquí. Nos, otros, solo estabemos. Pero Elena lo corta con una mirada que podría. Congelar agua. Elena continúa revisando la reservación en la computadora. Y cuando ve los detalles completos. Su rostro se transforma completamente. Sus ojos se abren con shock y una expresión de horror por el cruce sus facciones. La reservación no, lo está marcada como VIP, sino que tiene una nota especial. Propietario visita de inspección nitrogen monoxide anunciada. Oh Dios mío. Susura Elena. Tan bajo que solo Ricardo puede escucharla. Se vuelve hacia él con una mezcla de respeto. Horror y disculpa en sus ojos. Señor Mendoza. Yo double quotes comienza. Pero Ricardo levanta una mano para detenerla. El quiere ever hasta don liga esta situación antes de revelar su identidad. Jessica nota el cambio en la expresión de Elena y comienza a ponerse nerviosa. ¿Qué pasa? Elena. Hay algún problema con la reservación. Su voz tiene un toque de pánico que trata de ocultar. Mario también se acerca, tratando de leer la pantalla por encima del hombro de Elena. La reservación está aquí. Exactamente como el señor Mendoza dio. Anuncia Elena con voz controlada pero tensa. Suite presidencial. Todas las cortillas VIP incluidas. Y es una pausa significativa. Algunas notas especiales que ustedes. Obviamente no se tomar en la molestia de leer. Ricardo observa toda la escena con una calma que resulta casi sobrenatural. Señora Rivera, dice finalmente. Me gustaría saber cuáles son exactamente las políticas de este hotel respecto al trato de hospedes basado en su experiencia, porque según lo que acabo de experimentar, parece que hay un protocolo no oficial muy específico. Elena se gira hacia Jessica y Mario con una expresión que mezcla autoridad profesional con indignación personal. Necesito que ambos me expliquen. Ahora mismo, ¿por qué negaron el servicio a un huésped con una reservación válida? Su voz tiene un filo que hace que ambos empleados retrocedan ligeramente. Elena, nosotros no negamos el servicio. Protesta Mario débilmente. Solo estabemos, verificando que fuera el huésped correcto. Ya sabes cómo son las cosas últimamente. Tenemos que ser cuidadosos con. Su explicación se desmorona cuando ve la mirada de Elena. Cuidadosos con que exactamente, Mario. Pregunta Elena. Su voz subiendo ligeramente de volumen. Con hospedes latinos. Con personas que no visten de acuerdo a sus estándares personales. Exactamente de qué tipo de cuidado estamos hablando aquí. Jessica finalmente explota. Bajo la presión. Elena, ¿te sabes cómo es esto? Los hospedes exigen si permitimos que cualquier tipo de persona se mezcle con ellos. Tenemos que mantener una imagen.
y este center claramente no encalla con la clientela que tratamos de atraer. Sus palabras salen como una confesión involuntaria a la política discriminatoria no oficial del hotel. El lobby ha cuidado extrañamente silencioso. Otros huéspedes pretenden no estar escuchando, pero es evidente que cada palabra está siendo registrada. La pareja británica que había irrumpido antes ahora observa con incomodidad evidente, claramente sintiéndose responsables de haber contribuido a la situación. Ricardo da un paso adelante, su presencia de repente llenando el espacio de una manera que no había hecho antes. Señora Rivera, dice, su voz ahora levando un peso de autoridad que has quitados en el lobby guiran automáticamente hacia él. Creo que es hora de que tengamos una conversación más detallada sobre las políticas de este establecimiento. Elena sabe que ha llegado el momento inevitable. Señor Mendoza, dice con voz formal pero respetuosa. Podríamos continuar esta conversación en mi oficina. Creo que hay ciertos aspectos de esta situación que necesitan ser discutidos en privado. Su tono sugiere que él sabe exactamente quién es él y está tratando de manejar una crisis que está saliendo rápidamente de control. Creo que esta conversación debe continuar exactamente aquí. Responde Ricardo con una sonrisa que no liga a sus ojos. Después de todo, fue aquí donde se establecieron tan claramente las políticas de su hotel. Sería apropiado que aquí mismo se aclaren las cosas. Su tono es cordial pero hay una firmeza subacene que no admite discusión. Mario finalmente se da cuenta de que algo está terriblemente mal. La manera en que Elena trata este hombre, la formalidad repentina, la tensión en el aire. Elena, susurra, quién es exactamente este señor. Su voz tiembla ligeramente por comienza a sospechar que han cometido un error monumental. Jessica, Mario dice Ricardo, dirigiéndose directamente a ellos por primera vez, usando sus nombres. Me gustaría que me explicaran exactamente cuáles son los protocolos que siguieron conmigo. Porque segniendo, este hotel tiene políticas muy específicas sobre el trato a los huéspedes. Su voz es educada pero ha una autoridad en ella. Que has que ambos empleados se pongan automáticamente en posición de atención. Jessica comienza a tartamudear. Señor. Nosotros solo el protocolo es verificar que los huéspedes son apropiados para nuestro establecimiento. Su explicación se desmorona porque se da cuenta de lo terribles que suenan sus palabras cuando las dice en voz alta. Apropiados. Repite Ricardo. Sucede arcuiendos. Y quien determina exactamente que constituye apropiado. Usted estás basándose en que criterios específicamente. Cada pregunta es como un bisturi, cortando precisamente en los puntos más débiles de sus argumentos. En ese momento, la pareja británica se acerca tímidamente. El hombre carraspea para llamar la atención. Disculpe, dice dirigiéndose a Ricardo. No pudimos evitar escuchar. Y queremos que sepa que lo que presentamos fue completamente inaceptable. Nosotros. No queríamos ser parte de esto. Su esposa así vigorosamente, claramente avergonzada, de haber sido testigos silenciosos de la discriminación. Ricardo los mira con aprecio genuino. Gracias por su honestidad. Les dice. Es reconfortante saber que no todos los huéspedes de este hotel comparten las mismas actitudes que el personal. Su comentario es una estacada directa a Jessica y Mario, que se sonrojan de vergüenza. Elena finalmente toma control de la situación. Señor Mendoza, dice con voz firme. En nombre del Hotel Grandeza,
Le fresco mis más sinceras disculpas por el trato completamente inaceptable que ha recibido. Este comportamiento no representa los valores de nuestra empresa y haber consecuencias inmediatas. Valores de la empresa, pregunta Ricardo, su vas adquiriendo un tono que hace que elena se estremezca. Señora Rivera, me parece que los valores que acabo de presenciar son exactamente los valores que este hotel practica. Simplemente, no son los valores que proclama públicamente. Ricardo camina lentamente hacia el centro del lobby, su presencia comandando la atención de todos los presentes. Los huéspedes han dejado de pretender que no están escuchando y ahora observan abiertamente el personal del hotel que ha comenzado. Reunirse en los margens del lobby nota la tensión y se acerca para ver qué está ocurriendo. Señora Rivera, dice Ricardo, su voz ahora levando una autoridad que llena todo el espacio. Podría por favor presentarme formalmente el personal. Creo que hay algunas personas aquí que no saben exactamente con quién han estado hablando. Elena cierra los ojos por un momento, respirando profundamente antes de hablar. Cuando los abra, su expresión es de resignación profesional, personal, del Hotel Grandeza, anuncia con voz clara que se proyecta por todo el lobby. Me gustaría presentarles a Ricardo Mendoza, Jessica y Mario la miran confundidos. Y, pregunta Jessica con el último vestigio de su arrogancia anterior. Ya sabemos su nombre, por que habríamos de, su voz se desvanece cuando ve la expresión en el rostro de Elena. Ricardo Mendoza, continúa Elena, cada palabra cayendo como una bomba en el silencio del lobby. Fundador, presidente y director ejecutivo de Grandeza Hotels International. El dueño de esta cadena hotelera y, específicamente, el dueño de este hotel, el silencio que sigues ensordecida. Jessica se tambalea como si hubiera recibido un golpe físico. Su rostro pasa por una gama completa de colores, desde el rollo de la vergüenza hasta el blanco del shock absoluto. Mario simplemente se queda con la boca abierta, su cerebro aparentemente incapaz de procesar la información. Los huéspedes en el lobby comienzan a murmurar entre sí, algunos con shock, otros con una mezcla de horror y fascinación. La pareja británica intercambia miradas de incredulidad. Varios huéspedes sacan discretamente sus teléfonos, claramente queriendo documentar lo que están presentando. El dueño. Tartamudia Jessica, su voz apenas en susurro, pero usted estaba vestido como ... No puede terminar la frase porque se da cuenta de lo terrible que suena cualquier cosa que diga. Ricardo, señalamente. Sí. Jessica estaba vestido como una persona normal que quería registrarse discretamente en su propio hotel para observar cómo funciona el servicio cuando el dueño no está presente. Su voz es calmada pero cada palabra resuena con una autoridad que hace que todos en el lobby se endurecen automáticamente. Mario finalmente encuentra su voz. Señor Mendoza. Yo ... nosotros ... no sabíamos. Pero Ricardo lo interrumpe con un gesto de la mano. Exactamente, Mario. No sabían. Y ese ignorante reveló exactamente cómo tratan a los huéspedes cuando creen que no hay consecuencias. Ricardo camina lentamente hacia el mostrador de recepción, cada paso medido y deliberado. Me han enseñado más sobre las operaciones ralas de mi hotel en los últimos 20 minutos que todos los informes que he recibido en el último año. Ricardo se detiene frente al mostrador de recepción, colocando sus manos sobre la superficie de mármol de la misma manera que había hecho antes, pero ahora el gesto tiene un peso completamente diferente. Jessica, dice,
su voz tranquila pero implacable, recuerda exactamente lo que me dio cuando ligue. Jessica está temblando visiblemente ahora. Señor Mendoza, yo lo sino mucho. No quis. Yo pens y acu double quotes sus palabras se repelen unas con otras en su desesperación por encontrar una explicación que no existe. Usted pensó que porque ligue vestido casualmente, porque tengo un apellido latino, porque no me vea como wide de lo que debe ser en husp VIP, tenía derecho a negarme el servicio. Dice Ricardo. No hiran su voz, solo una declaración fría de los hechos. Usted me sugirió que buscar un holiday en porque este lugar no era apropiado para mi estilo de vida. Cada palabra que Ricardo repite de la conversación anterior es como una bofetada para Jessica. Ella recuerda cada comentario despectivo, cada mirada de desdén, cada suposición prejuiciosa que hizo. Señor Mendoza, por favor, entienda que yo enuncia pero ese detin porque ambos saben que si lo hizo exactamente como él lo está describiendo. Mario trata de intervenir desesperadamente. Señor Mendoza, estoy seguro de que esto es solo un malentendido. Jessica es una empleada valiosa y, pero Ricardo se vuelve hacia él con una mirada que lo silencia inmediatamente. Mario, usted me apoyó completamente en cada paso de esta interacción, ¿verdad? Pregunta Ricardo. Usted estuvo de acuerdo con que debería buscar alojamiento más adecuado en otro lugar. Usted habló de mantener ciertos estándares y de no crear situaciones incómodas para los otros huéspedes. Mario se da cuenta de que cada palabra que yo está siendo usada en su contra. Señor, yo solo estaba tratando de manejar lo que pensé que era una situación difícil. Nunca fue mi intención. Su voz se de vanas porque se da cuenta de que sus intenciones son exactamente el problema. Elena, que ha estado observando toda esta interacción con horror profesional, finalmente intervine. Señor Mendoza, quiero asegurar que este comportamiento será investigado completamente y que habrá consecuencias apropiadas. Este tipo de discriminación es completamente contrario en nuestras políticas corporativas. Ricardo se vuelve hacia Elena con una expresión que mezcla aprecio por su profesionalismo con decepción por el sistema que permitió que esto ocurriera. Elena, usted ha manejado esta situación con integridad desde el momento en que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero esto me dice que tenemos problemas sistémicos mucho más profundos que dos empleados mal entrenados. Los huéspedes en el lobby continúan observando. Algunos claramente incómodos por estar presenciando este momento. Otros fascinados por el drama que se desarrolla. La pareja británica se acerca nuevamente. Señor Mendoza. Dice el hombre. Queremos que sepa que, como huéspedes frecuentes hoteles de lujo alrededor del mundo, nunca habíamos presenciado algo tan inapropiado. Su personal nos hizo ser cómplices de algo terrible, y tenían razón al señores así. Responde Ricardo. Cuando somos testigos de discriminación y no hacemos nada, nos convertimos en parte del problema. El hecho de que ustedes han hablado ahora muestra integridad. Ricardo se alejó del mostrador y camina hacia el centro del lobby nuevamente. Su presencia dominando el espacio de una manera que vía más allá de su autoridad como propietario. Hay algo en su postura que habla de ecos de experiencia lidiando con prejuicios, de batallas ganadas y perdidas, de dignidad mantenida frente a la adversidad. ¿Saben lo que más me duele de esta situación? Pregunta. Dirigiéndose no solo a Jessica y Mario, sino a todos los presentes.
No sl, heco de que mi hayan juzgado por mi apariencia. He lidiado con eso toda mi vida. No es que hayan asumido que no podía permitirme estar aquí. Eso tampoco es nuevo. Se detin. Mirando directamente a Jessica. Lo que más me duele es que ustedes trabajan en una industria que se supontrada sobre hospitalidad. Sobre hacer que las personas se sientan bienvenidas. Y en lugar de eso, usan su posición para hacer que alguien se sentirá pequeño. No, decido. Menos que humano. Jessica está llorando abiertamente ahora. No solo por su trabajo perdido, sino porque las palabras de Ricardo están penetrando realmente en lo que hizo. Señor Mendoza, dice entre sollozos, yo realmente no soy una mala persona. Yo solo yo pens y acute pero no puedo terminar porque se da cuenta de que no hay excusa para esas acciones. Jessica, dice Ricardo, su voz suavizandos, ligeramente pero manteniendo su firmeza. No creo que usted sea fundamentalmente una mala persona. Pero sus acciones hoy fueron incorrectas, hirientes y completamente inaceptables. El hecho de que number se dira cuenta en el momento de lo terribles que eran sus comentarios es parte del problema. Mario, quien ha estado en silencio, finalmente encuentra valor para hablar. Señor Mendoza, sé que no hay excusa para lo que hicimos, pero quiero que sepa que esto me ha abierto los ojos. Nunca me di cuenta de cómo mis acciones podrían afectar a alguien. Estaba tan enfocado en mantener una imagen que perdí de vista lo que realmente significa el servicio al cliente. Ricardo ascendí lentamente. Mario, y esa es exactamente la reflexión que necesito escuchar. Pero la pregunta es, ¿qué van a hacer ambos con esta lección? ¿Cómo van a asegurarse de que nunca más traten otro ser humano de la manera en que me trataron a mí? Elena, quien ha estado tomando notas durante toda la conversación, se acerca. Señor Mendoza, con su permiso, me gustaría proponer un plan de acción inmediato. Necesitamos entrenamiento obligatorio en diversidad y inclusión para todo el personal, políticas claras sobre discriminación, y un sistema de supervisión para asegurar que esto nunca vuelva a ocurrir. Esas son buenas medidas, Elena, responde Ricardo, pero necesitamos ir más profundo que solo entrenamientos y políticas. Necesitamos un cambio cultural fundamental en cómo operamos. Ricardo camina hacia una de las elegantes sillas del lobby. Y sienta, gesticulando para que otros hagan lo mismo. Es un gesto simple pero poderoso, que transforma el espacio en lugar de confrontación a un lugar de aprendizaje. Quiero contaros una historia, dice, su voz tomando un tono más personal. Y reflexivo, hace 25 ecos. Yo era un joven inmigrante mexicano que llegó a este país con nada más que sueños y determinación. Trabajan como botones en hoteles, como mesero, como conserje. Experiment exactamente el mismo tipo de discriminación que ustedes me mostraron hoy. No una vez, sino cientos de veces. Su voz leva el peso de esas experiencias, pero también una fuerza que viene de haberlas superado. Jessica y Mario lo escuchan con atención total, sus rostros mostrando una mezcla de vergüenza y fascinación. Otros huéspedes del lobby también se han acercado, creando un círculo formal alrededor de Ricardo. La atmósfera ha cambiado completamente. De confrontación, algo más parecido una lección de vida profundamente personal. Recuerdo vividamente una noche cuando estaba trabajando como botones en un hotel en Nueva York. En justo me grito que no merece en asegurar tocar su equipage porque era solo un mexicano sucio. Su familiar se rió. Otros huéspedes miraron hacia otro lado.
El gerente no hizo nada porque el cliente siempre tiene la razón. Ricardo es una pausa, permitiendo que el peso de la historia se asine. Y esa noche, mientras limpiaba habitaciones, hasta las 3 de la madrugada para ganar dinero extra, me prometí a mí mismo que si algún día tenía la oportunidad de crear algo mejor, lo haría. Que construya hoteles donde cada persona fuera tratada con dignidad, sin importar cómo es viviera, de dónde viniera, o cuánto dinero tuviera en su billetera. Elena escucha con los oídos amados, comprendiendo ahora por qué esta situación es tan profundamente personal para Ricardo. Señor Mendoza, dice suavemente, entiendo ahora por qué esto es mucho más que solo un problema de servicio al cliente. Esto toca el corazón mismo de por qué fundó esta empresa. Exactamente, Elena. Y eso es lo que pasó hoy si tan devastador para mí, responde Ricardo. No construí esta cadena hotelera solo para ganar dinero. La construí para demostrar que se puede tener éxito en el negocio de la hospitalidad tratando a cada persona con respeto y dignidad. Hoy descubrí que fal en transmitir esa visión a mi propio personal. Mario, quien ha estado escuchando intensamente, finalmente habla, Señor Mendoza, yo nunca pensé en el impacto real de nuestras acciones en las personas. Estaba tan enfocado en lo que pensaba que las aspectos importantes querían ver, que perdí de vista el hecho de que estaba lastimando a seres humanos reales. Su voz tiembla con una comprensión genuina de la gravedad de sus acciones, Mario, y esa es una realización importante, dice Ricardo. Pero ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa comprensión? ¿Cómo vas a asegurar de que cada persona que entra por esas puertas se sienta valorada y respetada? Ricardo se levanta y camina hacia las ventanas panorámicas del lobby que dan a la ciudad. Elena, quiero que implementemos cambios inmediatos y profundos, pero no lo aquí, sino en toda la cadena hotelera. Su voz adquiere el tono de un ejecutivo, tomando decisiones importantes, pero manteniendo la calidez personal que ha caracterizado esta conversación. Primero, continúa, gerundos para enfrentar al grupo. Quiero que cada empleado en cada uno de nuestros hoteles pase por un programa de entrenamiento en diversidad y inclusión, pero no de esos entrenamientos genéricos y superficiales. Quiero que sea personal, real, que incluya historias como la mía y la de otros que han experimentado discriminación. Elena toma notas rápidamente. Eso es excelente. Señor, ¿qué más tiene en mente? Segundo, vamos a implementar un programa de misterio, lo permanente. Pero no solo para verificar la calidad del servicio, sino específicamente para identificar cualquier forma de discriminación o prejuicio en nuestro personal. Ricardo camina mientras habla, su energía aumentando a medida que visualiza las mayores. Tercero, quiero que creemos un código de conducta claro y específico, que no deje lugar interpretaciones, y cualquier violación de ese código resultará en terminación inmediata, sin excepciones. Su tono se vuelve más serio. No podemos permitirnos tener empleados que contradigan los valores fundamentals de nuestra empresa. Jessica, quien ha estado escuchando con atención creciente, finalmente habla. Señor Mendoza, sé que probablemente voy a perder mi trabajo por lo que hice hoy, y lo entiendo completamente. Pero quiero que sepa que esta conversación ha cambiado mi perspectiva. Para siempre. Si me permite preguntarlo, ¿habría alguna manera de que pudiera ser parte de la solución en lugar de solo ser parte del problema? Ricardo la mira con sorpresa genuina. No esperaba esta respuesta de ella,
Q teens en mente. Jessica, me. Gustaría ayudar a desarrollar es programa de entrenamiento del Q hablo. Creo que mi experiencia de haber sido la persona que cometió estos errores podría ser valiosa para enseñar otros sobre los peligros de los prejuicios inconscientes. Su voz es sincera y humilde. Sé que no tengo derecho a pedir una segunda oportunidad, pero si pudiera usar esta experiencia horrible para ayudar a prevenir que otros cometan los mismos errores. Sentiría que al menos algo bueno salió de esto. El lobby se queda en silencio, mientras Ricardo considera esta propuesta inesperada. Los hospedes que han estado escuchando intercambian miradas de sorpresa. Nadie esperaba que la conversación tomara este giro. Jessica, dice Ricardo finalmente, y esa es una propuesta muy interesante, pero tendrá que ser bajo condiciones muy específicas. Tendrás que someter a un entrenamiento intensivo en diversidad y inclusión. Trabajar directamente con nuestro departamento de recursos humanos. Y demostrar un compromiso genuino con el cambio. No solo en palabras, sino en acciones. Acepto completamente esas condiciones. Responde Jessica inmediatamente. Y entiendo que tendría que ganarme la confianza nuevamente. No espero que sea fácil. NIQC repito. Elena mira entre Ricardo y Jessica con una expresión pensativa. Señor Mendoza, si me permite sugerir, podríamos crear en programa, piloto donde empleados que han cometido errores graves pero muestran un compromiso genuino con el cambio pueden contribuir a la educación de otros. Podría ser una forma poderosa de demostrar que creemos en la capacidad de las personas para crecer y cambiar. Ricardo camina lentamente alrededor del círculo que se ha formado en el lobby, considerando cuidadosamente la propuesta. Su expresión muestra la lucha interna entre su deseo de justicia y su creencia en la posibilidad de redención humana. La idea de segundas oportunidades es complicada, dice finalmente. Especialmente cuando se trata de discriminación. Se detiene frente a Jessica, estudiando su rostro intensamente. Jessica, necesito que entiendas que esto no sería solo sobre obtener tu trabajo de vuelta. Estarías representando un cambio fundamental en cómo nuestra empresa maneja estos temas. Serías un símbolo visible de que creemos en la capacidad de las personas para crecer, pero también de que hay consecuencias reales por el comportamiento discriminatorio. Entiendo completamente. Señor Mendoza, responde Jessica, su voz firme pero humilde. Y quiero ser clara. No estoy pidiendo que esto no tenga consecuencias. Sé que lo que hice fue terrible. Pero si mi experiencia puede ayudar a prevenir que otros empleados cometan los mismos errores horribles, entonces algo positivo puede salir de esta situación terrible. Mario, quien ha estado escuchando esta conversación, también da un paso adelante. Señor Mendoza, me gustaría pedirle que considere incluirme en este programa también. Yo fui tan culpable como Jessica, y creo que también podría contribuir a asegurar que esto nunca vuelva a pasar. Ricardo asini lentamente. Está bien. Aquí está lo que vamos a hacer. Su voz toma el tono autoritario del CEO, pero manteniendo la calidez humana que ha caracterizado toda esta conversación. Jessica y Mario, ustedes van a ser suspendidos sin sueldo por 2 semanas mientras desarrollamos este programa. Durante ese tiempo, van a someterse entrenamiento intensivo en diversidad y inclusión con consultores externos especializados. Elena toma notas mientras Ricardo continúa. Después de esas 2 semanas, si los consultores certifican que han demostrado una comprensión genuina y un compromiso real con el cambio, podrán regresar en posiciones modificadas. No como recepcionista y gerente.
sino como coordenadores de diversidad y inclusión, trabajando directamente conmigo y con Elena para asegurar que esto nunca vuelva a ocurrir en ninguno de nuestros hoteles. Los rostros de Jessica y Mario muestran una mezcla de alivio, gratitud y determinación. Señor Mendoza, dice Jessica, no sé cómo agradecer esta oportunidad. Le prometo que no la desperdiciará. No me lo permitas a mí. Jessica, responde. Ricardo, prométeselo a cada futuro que podría haber sido tratado como yo fui tratado hoy. Prométeselo a cada empleado que necesita entender que la discriminación no tiene lugar en nuestra empresa. Prométeselo a ti misma, porque esta es tu oportunidad de ser parte de la solución. La pareja británica, quienes han estado observando toda esta interacción con fascinación creciente, ese hacer con Ricardo. Señor Mendoza, dice el hombre, somos ejecutivos en la industria hotelera en Europa. Y queremos que sepa que lo que acabamos de presenciar es el tipo de liderazgo que nuestra industria necesita desesperadamente. Su esposa asiente enfáticamente. Nunca habíamos visto a un CEO manager una situación como esta con tanta gracia, firmeza y compasión al mismo tiempo. Es inspirador. Ricardo sonríe genuinamente por primera vez desde que comenzó toda esta situación. Gracias. Pero esto no se trata de mí siendo un buen líder. Se trata de crear una industria donde cada persona se sienta valorada y respetada. Y eso requiere que todos nosotros, especialmente aquellos en posiciones de liderazgo, estamos dispuestos a hacer el trabajo difícil de examinar nuestros propios prejuicios y sistemas. Otros hospedes en el lobby comienzan a acercarse, algunos para expresar su apoyo, otros para disculparse por su silencio inicial. Una mujer mayor se acerca con lágrimas en los ojos. Señor Mendoza, soy de origen iraní y he experimentado discriminación similar en muchos hoteles. Ver cómo manejo esta situación me da esperanza de que las cosas realmente pueden cambiar. Un hombre joven latino, obviamente empleado del hotel basado su uniforme, se acerca tímidamente. Señor Mendoza, soy parte del personal de mantenimiento. Aquí, quiero agradecer por lo que hizo hoy. He experimentado comentarios similares de algunos hospedes, y nunca supe que tenía el apoyo de la administración. Ricardo se gira hacia el joven empleado con atención completa. ¿Cómo te llamas? Carlos Ruiz, Señor. He trabajado aquí por 3 años. Carlos, quiero que sepas que tienes mi apoyo completo. Y el de toda la administración. Y quiero que formes parte de nuestro nuevo programa de diversidad y inclusión. Tu perspectiva como empleado que ha experimentado discriminación será invaluable. Ricardo se vuelve hacia Elena. De hecho, quiero que identifiquemos empleados de todos los niveles que pueden compartir sus experiencias y contribuir a este programa. Ricardo camina hacia el centro del lobby una vez más, pero esta vez su postura es diferente. Y no es la de alguien enfrentando una crisis, sino la de un líder compartiendo una visión. Quiero que todos entiendan algo importante. Dice, su vas proyectando claramente por todo el espacio. Lo que pasó aquí hoy no fue un incidente aislado. Es un síntoma de problemas más profundos en nuestra industria y en nuestra sociedad. Se detiene, mirando a cada persona presente, pero también es una oportunidad. Una oportunidad para demostrar que podemos hacer mejor. Que podemos crear espacios donde cada persona, sin importar su origen, apariencia o circunstancias económicas, se tratada con dignidad y respeto. Elena se acerca con su libreta llena de notas. Señor Mendoza,
Le gustaría que comencemos a implementar estos cambios inmediatamente en todos nuestros hoteles? Absolutamente, responde Ricardo, pero quiero ir más allá. Quiero que compartamos nuestro programa con otros hoteles, incluso con nuestros competidores. Esto no debería ser una ventaja competitiva secreta. Debería ser un estándar de la industria. Jessica, quien ha estado escuchando con atención creciente, habla nuevamente. Señor Mendoza, que le parecería si documentarmos todo este proceso a mi experiencia, el entrenamiento, la transformación, podría ser en recurso poderoso para otros hoteles y empleados. Y esa es una excelente idea, Jessica. De hecho, quiero que consideremos crear un documental sobre todo este proceso. Desde la discriminación inicial hasta la transformación y el cambio. Sería una herramienta educativa poderosa. Ricardo S. vuelve hacia el grupo. Alguno de ustedes tendrá objeciones a que sus experiencias de hoy fueran compartidas públicamente para educar a otros. Los hospedes que han estado involucrados en la conversación intercambian miradas y agenden. La pareja británica habla primero. Estaríamos honrados de participar. Creemos que nuestra industria necesita este tipo de transparencia. La mujer, irani también así. Si mi historia puede ayudar a prevenir que otros experimenten discriminación, estoy completamente dispuesta a compartirla. Carlos, el empleado de mantenimiento. También se ofrece como voluntario. Señor Mendoza, si mi experiencia puede ayudar a otros empleados a ser más valorados y respetados, quiero ser parte de esto. Ricardo mira su reloj y se da cuenta de que han pasado más de 2 horas desde que entró al hotel. Lo que comenzó como un simple check-in se ha transformado en algo mucho más significativo. Creo que hemos logrado mucho aquí hoy. Pero esto es solo el comienzo. Se dirige hacia el mostrador de recepción donde todo comenzó. Elena, quiero que organices una reunión con todos los gerentes de hotel para mañana por la mañana. Vamos a comenzar la implementación inmediata de estos cambios en toda la cadena. Elena así profesionalmente. Absolutamente. Señor. Algo más. Sí. Dice Ricardo con una sonrisa que mezcla determinación con esperanza. Quiero que reserves la suite presidencial para mi esta noche. Después de todo, todavía necesito un lugar donde quedarme. Su comentario ligeró Olivia algo de la tensión que ha llenado el lobby durante las últimas horas. Jessica, ahora en su nuevo papel como futura coordinadora de diversidad, se acerca al mostrador. Señor Mendoza, será un honor registrarlo adecuadamente. Y quiero asegurar que este será un momento que recordaré por el resto de mi vida. No solo por lo que hice mal, sino por la oportunidad que me está dando de hacer las cosas bien. Ricardo toma la llave de la habitación de las manos de Jessica. Jessica, todos merecemos segundas oportunidades, pero las segundas oportunidades vienen con la responsabilidad de hacer mejor uso de ellas que de las primeras. Mario se acerca también. Señor Mendoza, quiero agradecerlo no lo por la segunda oportunidad, sino por la lección de liderazgo más importante que he recibido. En mi carrera, espero poder aplicar lo que aprendí hoy en todo lo que haga en el futuro. Mario. El verdadero liderazgo no se trata de tener poder sobre otros. Se trata de usar ese poder para elevar otros, para crear oportunidades para que las personas crezcan. Y son su mejor versión. Ricardo extra a la mano de Mario. Espero que recuerdes eso en tu nuevo papel. La cámara se abre en el mismo lobby del Hotel Grandeza, pero la atmósfera es completamente diferente.
hay una diversidad visible tanto en el personal como en las sociedades. En las paredes cuelgan fotografías y testimonios de empleados y hospedes de diversos orígenes, celebrando la inclusión y el respeto. Jessica, ahora vestida profesionalmente pero sin la arrogancia anterior, está conduciendo un grupo de entrenamiento para nuevos empleados. La lección más importante que puedo compartir con ustedes, dice al grupo diverso de nuevos trabajadores, es que nunca sabemos quién es la persona que está frente a nosotros, pero eso no debería importar. Cada persona merece ser tratada con dignidad y respeto, sin importar cómo es o de donde venga. Mario está en una mesa cercana, revisando las últimas encuestas de satisfacción del cliente con Carlos, quien ahora es supervisor de diversidad y inclusión. Los números son increíbles. Dice Mario, nuestras calificaciones en servicio al cliente han aumentado un 40% desde que implementamos el programa. Pero más importante que los números, responde Carlos, es el ambiente. Los empleados se sienten más valorados. Y eso se refleja en cómo tratan a los hospedes. Elena entra al lobby levando una placa de reconocimiento. El Hotel Grandeza acaba de recibir el Premio Nacional de Diversidad y Inclusión en la Industria Hotelera, anuncia con orgullo. Somos el primer hotel en recibir este reconocimiento. En ese momento, Ricardo entra por la puerta principal. Esta vez vestido en un traje de negocios, pero con la misma sonrisa cálida. Se acerca al mostrador donde un joven empleado asiático lo recibe con profesionalismo y calidez genuina. Buenos días, señor Mendoza. Es un placer tenerlo de vuelta en el hotel, dice el empleado. En que puedo ayudarlo hoy, Ricardo sonríe, recordando el contraste con su experiencia anterior. Solo quería pasar a ver cómo están las cosas. Y por lo que veo, están exactamente como deberían estar. Se vuelve hacia el lobby, observando la actividad diversa y armoniosa. Jessica se acerca con un grupo de gerentes de hoteles de otras cadenas que han venido a aprender sobre el programa de diversidad y inclusión de grandeza. Señor Mendoza, dice Jessica con confianza genuina y humildad, le gustaría decir algunas palabras a nuestros colegas de la industria sobre la importancia de la inclusión en la hospitalidad. Ricardo asiente y se dirige al grupo. La verdadera hospitalidad no se trata de thread counts caros o servicios lujosos. Comienza. Se trata de hacer que cada persona se sienta valorada, respetada y bienvenida. Y eso lo es posible cuando nosotros, como líderes de la industria, estamos dispuestos a confrontar nuestros propios prejuicios y crear sistemas que apoyen a todos. Es una pausa, mirando alrededor del lobby transformado. Hace 6 meses. Este lugar falló terriblemente en esa misión básica. Pero en lugar de esconder esa falla, la usamos como una oportunidad para crecer, para mejorar, y para demostrar que el cambio real es posible cuando estamos dispuestos a hacer el trabajo difícil. La cámara se lee lentamente del grupo, mostrando el lobby lleno de vida, diversidad y genuina hospitalidad. En la parte de fondo, una placa lee, la hospitalidad verdadera no ve color, solo ve humanidad. Hotel Grandeza. Esta historia nos recuerda que los prejuicios y la discriminación pueden existir en cualquier lugar, incluso en organizaciones que profesan valores de inclusión. Sin embargo, también demuestra que cuando los líderes están dispuestos a confrontar estos problemas de frente, con honestidad y determinación, es posible crear un cambio real y duradero. La verdadera medida de nuestro carácter no está en
Nunca cometer errors. Si no en como respondemos cuando nos demos cuenta de que hemos actuado mal. La historia de Jessica y Mario muestra que la redención es posible cuando hay un compromiso genuino con el crecimiento y el cambio. Más importante en esta historia ilustra que la dignidad humana no debería depender de la apariencia, el origen étnico o el estatus económico de una persona. En una industria construida sobre la hospitalidad, cada interacción es una oportunidad para afirmar la humanidad y el valor de cada persona que cruza nuestras puertas.